Thursday Hassan, dear student. In fact, words just cannot express how much I am happy today to be with you. So I seize upon this golden opportunity to thank the organizing committee for the great work they did, for the great organization. And at the same time, I'd like to thank both the Dean of Sharia faculty, Dr. Ahmed Kawish, and Dean of Faculty of Law, Dr. Buzlefa, for inviting us to take part in these days. And today is a big day. It's coincides with Friday, secret day for us. In fact, I was told to talk to you about techniques of translation, right? And of course, I believe this is quite a crucial topic, and I'm sure that you're gonna need them. You're gonna need these techniques on the day of exam, right? Especially, I've been told that you've got to choose either between French and Arabic or English and Arabic. So, if you happen to work on the English text, I'm going to share with you some techniques that are, as I said, very beneficial. Especially when we talk about translation today, it is such a, we need it. We need translation today. You know that the world is now technologically oriented and becoming smaller and smaller as the systems of communication and information are developing and becoming more and more sophisticated. So these facts makes translation as an important tool, vehicle that brings cultures together and open the gate to understand other people's views, lifestyle, culture, and other spheres of life. Today's topic is translation. But when it comes to define it, in fact, we don't have one definition to translation. We can find as many definitions as possible. So, but before sharing with you some definitions of translation, in fact, I wanted to use data show, all right? But for technical problems, we couldn't make it. So, according to Newmark, translation is a skill of replacing a message or a text in one language by a message or a text in another language. This is the definition of Newmark. Monday defines translation as the process of transferring a written text from source language, لغة الأصل, to target language, لغة الهدف. So, in this definition, they don't explicitly express that the objects being transferred is meaning or message. Now, this definition has to do only with, it is a process. Translation is a process, right? For NIDA, 1982, on the other hand, states that translating consists in reproducing. Now it comes to the stage of reproduction, right? Reproducing receipts and language, the closest natural equivalent
Aha. Now we've got source tags, and we are looking for its closest equivalence, right? And of the source language message. Again, Lewis Haywood from the University of Cambridge put it, he said, I'm quoting him, we have to remember that translation is not just a movement between two languages. So what is it? It is also a movement between two cultures. And I'm sure you are familiar with the expression. It is Italian, العبارة الإيطالية التي تقول الترجمة خيانة. كيف ذلك؟ في اعتقادي أن المترجم قد يخون مرتين. المرة الأولى يخون الكاتب الأصلي للنص. تصوروا معي تكتب مقالا أو كتابا أو شيء من هذا القبيل، يعني ويأخذ منك الوقت والمجهود الفكري إلى آخره، ويأتي مترجم معين وقد يشوه هذا النص. إذن حقيقة هنا تكون خيانة الكاتب ويخون القارئ، لأن عندما نشوه الترجمة فنخون القارئ، فالقارئ لم يستمتع يعني بتلك الترجمة. القارئ يعني مستعد لقراءة النص وفهمه والتفاعل معه. إذا كانت يعني poor translation, the product would be poor too. لهذا, bearing these facts in mind, the question is, how can one become a good translator? دابا إن شاء الله احنا مقبلين على امتحان، وأتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذن كيفاش what are the qualities of a good translator? First, a good translator should be a good reader. My colleague Suhaila talks about reading. Yes, reading is a receptive skill. When that reading comes production. If we don't read, it would be difficult to translate, even to write. 1. 2, translators should be bilingual. At least bilingual or multilingual, which means he should يتحدث لغتين على الأقل أو أكثر. ليس هذا فقط. A translator has to be as well bicultural. لأن الإشكال ثقافي في العديد من المناسبات. إذا يجب أن نكون يعني ملمين بثقافة النص الذي سنترجمه. Or multicultural. A good translator should be familiar with the culture, customs, and social settings of the source and target language speakers. A good translator should have both the theoretical knowledge and practical skills. يعني المعرفة النظرية ومن بعد يعني مرحلة التطبيق. شنو كنقصدو theoretical knowledge? Means you should have theoretical background about translation as an academic interdiscipline. Now, what is translation? He should be, or she should be aware of translation theories, نظريات ترجمة. And we've got so many theories of translation, right? Translation types, أنواع ترجمة. الأستاذتين يعني مشكورتين تحدثا عن أنواع الترجمة. خصنا نعرفوا translation obstacles، معيقات الترجمة. نكون واعيين بالنسبة اللي غادي نهضر لكم اليوم عليه translation techniques. كاين تقنيات ممكن نستخدم منها في الترجمة ديال النصوص. وهنا غادي نستحضر جوج two persons, French scholars, Jean Venard and Jean Darbinet. من هادو؟ هادوم explored the linguistic aspects of translation. There was nothing called translation back to 50s. While other scholars sought to merely compare two languages, Jean Paul and his friend looked at the process of translation.
وخرجوا كتاب حول المسألة اللي سموه Comparative Statistics of French and English, a methodology for translation. وهذا موجود بالمناسبة. You just Google it down and you will get a copy. من بين هاد التقنيات اللي هضروا عليها الآن في ترجمة مثلا عطانا نص باللغة الإنجليزية to translate into Arabic. We've got like 8 techniques. The first one, it is called borrowing, اقتراض. What is borrowing? يعني هذه التقنية في حالة عدم وجود مقابل في اللغة الهدف. الآن أنت يعني أمامك نص ولقيتي بعض المصطلحات ما عندهاش مقابل في اللغة الهدف لمفهوم معين. فعلى سبيل المثال لا تحتوي اللغة الإنجليزية على مقابل لمصطلحات مثلا الزكاة. It is difficult to translate the word زكاة. تيمم مثلا. الأمة. Some people try to translate it as nation, but sorry. Nation is something else. أمة, it is difficult to translate the word. إذا هذا العملية شو نديرو مثلا؟ We write it as it is Ummah in French, right? You can explain it below. NATO. هنا هذه الكلمة اللي استخدمناها translated as NATO. For example, computer, mobile, alright? Now these terms have to do with borrowing technique. كذلك عندنا ترجمة حرفية word for word translation. هنا هذه من بين التقنيات السبع مي أحيانا word for word translation كتعطينا معنى مغاير أو بعيد. خذوا معي هذا المثال. The man in the brown coat is my friend. The man in the brown coat is my friend. تم الترجمة ديالو الرجل في المعطف يعني صديقي في المعطف. هنا كيقصد the man in jacket is my friend. الرجل الذي يرتدي مثلا المعطف هو صديقي ليس في. هنا المسألة ديال الترجمة الحرفية. كذلك مثلا خدينا الأستاذ الفاضل تحدث عن the characteristics of Arabic. Arabic is different from English. English is characterized as SVO, subject, verb, object. Now Arabic is not the same. مثلا واحد كتب ذهب أحمد إلى المسجد, and he tried to translate it as went Ahmed to mosque. No, the structure of English is quite different from that of Arabic. كذلك من بين التقنيات عندنا المحاكاة ممكن نخدموها. مثلا نطحنا في مصطلحات like science fiction. هنا أكثر من كلمة noun phrase. science fiction مثلا ممكن ترجمتها بعين الخيال. crocodile tears دموع التماسيح. fast food وجبة سريعة إلى آخره. التنمية المستدامة احتمال كبير sustainable development موضوع رهينية يعني مجتمعية كبرى. كذلك بعض الأمثلة black market السوق السوداء money laundry غسل الأموال business man رجل الأعمال. هذم أمثلة لتقنية المحاكاة اللي هي تقنية رقم 3. كذلك يمكن الحديث عن transposition اللي هو التحويل. خذوا معي هذا المثال اللي قلت عليه. The judiciary system suffers from a lack of transparency. Alors, the judiciary system النظام التشريعي يعاني يعني من انعدام الشفافية. هنا الأستاذة سهيلة تحدثت قبل كاين إمكانية أحيانا we can move from I'm talking about grammatical function of words.
we can move from verb to noun. يمكننا نقولوا يعاني النظام التشريعي من انعدام الشفافية، لكن المترجم اختار معاناة النظام التشريعي من انعدام الشفافية، وهذه تقنية كذلك يستعملها المترجمون. We have also as the fifth technique modulation. تعديل. For example, تعديل ماذا؟ لقينا في النص اللي غيعطيونا ان شاء الله الرحمن الرحيم مثلا العبارة It is not difficult, which has a negative sense. Now, تم الترجمة ديالها من السهل. In English, it is not difficult. ليس من الصعب، ولكن الآن المترجم خدم تقنية موديوليشن وقال من السهل. خذوا معايا كذلك المثال الآتي. The lecture was delivered by the teacher. والأصل ألقى الأستاذ محاضرة. Now the translator tried to use passive voice. And you know that sometimes when we use active voice, passive voice, it is good. We just try to beautify our paragraph, right? We activate, we pacify, it is good for translation. كذلك من بين التقنيات we have equivalence وتقنية معروفة ترادف. مثلا لم يترك بابا لم يترك. It is translated as he leaves no stone unturned. بين تقنيات adaptation, for example, we can come across this expression Romeo and Juliet. واحد المترجم ترجمها لايك قيس وليلى. هنا استحضر يعني الابعاد الثقافيه ديال القارئه leadership, right? Romeo and Juliet في واحد السياق, but we can adapt it, نديروا لها يعني adaptation قيس وليلى. مثلا he caught red-handed. he caught red-handed تم قبض عليه متلبسا. واخر تقنيه ممكن الحديث عن omission. يعني مثلا نعطيكم مثال a man of talent. كان بامكان يعني ترجمتها as رجل ذو موهبه، ولكن الحذف قول ترجمتها as نابغه. And omission is another technique we can use it for translation. So, generally speaking, these techniques are important in translation. I'm sure, you're gonna at least come across, if you don't come across all of them, you're gonna come across like 3 of them. So I am ready to share with you my presentation. I think it is here on my laptop. نتقسم معكم this presentation. And I am the Professor Badr Bodor. We work together on like producing book and واحد الكتيب خاص بكل ما يتعلق بالمجال القانوني. We can share it with you too. نتقاسموا معكم إن شاء الله الرحمن الرحيم باش أكيد you will help a lot. And thank you so much. And again, thank you, Chairman, and thank you, my colleagues. Thank you so much. شكرا أستاذ كريم.